están? ¿Acomodando toda la información que les han puesto hoy en la cabeza? Qué bien. Muy bien. Yo soy la Margator. Les presento a Adriene y a Denisse. Hola. Hello again. Hoy, señoras, no vamos a hablar de seguidores, no vamos a hablar de views y tampoco vamos a hablar del algoritmo. Vamos a hablar de algo bastante más interesante y productivo. ¿Cómo se construye un negocio real cuando tu producto eres tú? Nos pasa a las tres. Porque tener millones mirando no es lo mismo que tener una estructura que te sostiene. No es lo mismo viralidad que viabilidad. No es lo mismo influencia que empresa. Hoy me acompañan dos mujeres que vienen de mundos, el yoga y la fuerza, y que comparten algo fundamental. Han logrado convertir su imagen en una plataforma y su comunidad en un modelo de negocio y su disciplina en estructura. Por un lado, Adriene Mishler, ¿dije bien? Well pronounced. Okay. Creadora de Yoga with Adriene, una de las comunidades de bienestar más grandes del mundo, que ha demostrado que la suavidad también puede ser fuerza. Y por otro lado, Denisse Phit, mundialmente conocida en México, que ha construido autoridad en un espacio saturado, convirtiendo constancia y claridad en una marca sólida, rentable y confiable. Bienvenidas. Hablemos de lo que no se ve, de estructura, de dinero, de límites, de decisiones y de cómo se construye algo que no dependa solo de followers, sino de visión. Porque crear contenido es una cosa, pero construir algo que dure es otra. Entonces, como también nos están correteando con el tiempo a nosotras, solo tengo 4 preguntas para ustedes hoy. Traten de contestar concisamente. ¿Su crecimiento ha sido intencional o reactivo? Y pregunto porque el mío ha sido totalmente reactivo. No tiene nada que ver mi marca con la de ustedes, pero yo he reaccionado a lo que me ha ido pasando. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Definitivamente intencional en la base, en el para qué. Yo siempre me visualicé emprendiendo y teniendo, no una marca personal, pero sí una marca. Y desde que abrí gimnasios con un sistema, hice manuales, escalabilidad, franquicias, así lo visualizaba. Sin embargo, ha tenido que ser totalmente reactivo, como terminar haciendo videos frente a una pantalla o abrir mis redes sociales, que nunca lo imaginé, para poder llegar tal vez a ese para qué con un diferente cómo. Okay. And you? So the question is about If your growth has been intentional or reactive? reactive. See. I would say both. I would say for my primary focus, which is the yoga, our international yoga community, it started off, the growth was not really expected. In 2012, I had no intention of it becoming big in any way. And so I say both because I think in the beginning it was a surprise. And so it was very much a reaction. And then around 2015, with the Yoga with Adriene YouTube channel anyway, we did our first 30-day yoga journey, 30 days together, juntos, yeah. And all of a sudden, yeah, some of you have done 30 days with me. Gracias. I'm honored, truly. But I think around that time, because there was a clear beginning, middle, and end to the content, people started to really connect more, and the growth just was super rapid. And so that was a reaction. And then later, it died down, as things do, we all know, and had to be intentional about, maintaining the growth, sustaining the growth. Also, after the pandemia, we saw a lot of growth, as you can imagine. And so then it became reactive again of how do we care for this many people now that we have the numbers? So yeah, a little bit of both.
throughout the years. Yeah, you have to learn to swim with it, right? Truly. And it can be really scary because I'm actually, I tend to wear my heart on my sleeve, forgive me, but I'm actually currently, just in the spirit of transparency, in that moment of like, we've seen so much growth, now it feels as though things are moving down, but I'm having to remember and take advice and learn the business of, no, it moves always. So to just stay focused. And keep on going, right? Sí. Ok, ¿cómo monetizas, Denisse? ¿Cómo monetizas sin perder credibilidad? Sin que digan, uy, esta ya le llegaron al precio. Tal vez suena muy trillado, pero es ser congruente. Yo creo que como empresaria, como empresarias, como emprendedoras, sucede, pero más cuando creas contenido. Tú eres tu marca. Y si en algún momento se te olvida que tu tipo de cambio, tu moneda, es tu credibilidad, terminas vendiéndote por centavos o a lo mejor en ese momento se veían como pesos, pero te va a costar muy caro. Y creo que mientras seas muy fiel, real, congruente, coherente con lo que eres, lo que quieres transmitir, lo que te gustaría que tu marca personal dejara en la comunidad, creo que es mucho más fácil tomar las decisiones, porque a lo mejor hay una empresa enorme que contamina todo el planeta y para ti eso no hace sentido, pues no importa los millones que te ofrezca, por lo menos eso es lo que creo. And you, what would you say? How do you monetize without compromising your credibility? Oh my gosh, such a good question. No, it's like, how do you monetize without compromising, period? I think you always have to put yourself in the role of the person that you're sharing with. So for me, at least with Yoga with Adriene and Find What Feels Good, it's been so important to create a sense of equanimity and that we are, forgive me, but that we are one. You know, there's unity like in the creation, and therefore if you were to monetize something without considering yourself and how you are going to receive it, putting yourself in their shoes, it doesn't work. And I was telling someone, I think it was Rob, earlier today, that people on the internet hold me to a very, very high standard. And that's a whole other discussion, but I think part of it is the years of putting myself in their shoes. So an example is you have to make tough decisions all the time. And a good example is YouTube started allowing, of course this isn't new now, but started allowing ads in the middle of the videos. And forgive my language, but that's bank. Like you could make great money off those ads in the middle of those videos. But my purpose is to provide high quality, free yoga for as many people as possible on the YouTube channel. What is the practice like and what is their experience like? And what kind of friend am I if I allow those ads to interrupt your yoga practice? Imagine, it would be so rude, it would be so hurtful. Yeah, just disturbing the practice, but also a breach of trust. So I'm still learning all the time. I have to make tough decisions. But I think in the end, it's always about putting yourself in their shoes, and not even with my business hat, but as a member of the community as well, like seeing myself as part of that community. What would I like? Well, if that happened to me, I'd feel terrible. Yeah, and being like straightforward to yourself and what you would buy, right? Okay, ¿dónde ponen el límite entre comunidad y empresa? Where do you draw the line between community and your business? When do you start thinking like a CEO instead of doing content? Oh, it's such a beautiful question, because I will be the first to admit I did not go to business school, and it's taken me years to realize that I'm a businesswoman. For so many years, for me, part of who I am was an actor, an artist, and then, you know,
I don't even call myself a yogi, but a person, a human who's passionate about yoga and community and the ways it can connect us and help us live our lives. And it was only recently that I realized I am not doing myself or my community a service by hiding as a businesswoman. I have several businesses. I have like 6 businesses, and I am harming the businesses and the communities they serve by not kind of embodying me as a businesswoman. So where do you draw the line? It is, I think, for me, the reason I share that I've like really come to embody myself as a businesswoman is I think by doing that, I start to admit that there is a line, whereas for so many years I was like, this is just a passion project that took off and is helping people. Todo bien, it's like all good. But at a certain point, there is a responsibility. And so I think the line moves with the needs of the community and also with, this is very decididas. I'm not saying it's right, but this is very decididas. It also, the line moves with me, how I'm feeling, what capacity of energy I have to show up in a billion Zoom meetings, make a billion decisions, and then also create the practices. So I hate to say it, but it's similar to before of like, oh, it's kind of, the line moves all the time depending on how resourced I am. So let's all resource ourselves and also based on the needs of the community. Está bien compleja la pregunta, Margator. Pero creo que no puedes mantener una comunidad en donde realmente haya un servicio que valga la pena para la gente dar su tiempo y sus recursos si no tienes bien plantada una estrategia y tu equipo y tú son parte de esa comunidad. Y para eso, a veces, pues tienes que ponerte la gorra de la CEO y de tomar decisiones difíciles, financieras, de cosas que a lo mejor te incomodan o son complejas, y en otras hay que quitársela y meterte dentro de la comunidad, justo lo que decía Adriene, a entender cómo me sentiría yo si no me contestaran los mensajes, o es un tipo de entrenamiento que sería factible, o siento que me voy a lesionar. Y creo que para mí es estar cambiando de gorra todo el tiempo y aprender a hacerlo y a navegar esto, porque pues así es, o por lo menos así es para mí en este momento. Menos divertido, ¿no? Ser el CEO. Sí, a mí me gusta mandar, entonces… no, sí, la verdad es que creo que se romantiza mucho el emprender, y para mí en la pandemia con los gimnasios, al tener que tomar decisiones por 130 personas que nos quedamos sin trabajo y que son 130 familias que tienen que buscar una nueva manera y darte cuenta que tú eres responsable de esa decisión que va a impactar muchas vidas, ahí es cuando esta parte romántica de ser mi propia jefa y ser dueña de mi tiempo, que además pues, considero que es complicado, se desmorona y te das cuenta que tienes una responsabilidad más grande, que hay gente que confía en ti como consumidora y también dentro de tu equipo en esta comunidad, de la que pues, si tú no tienes tus ideas bien claras y trabajas en tu crecimiento profesional y personal, pues vas a tomar decisiones que afecten a muchas personas. Así es. Ok, última. Agárrense. Si mañana desaparecieran sus redes, ¿su negocio sobreviviría? You want me to translate? I think I understand. Okay. If I didn't have social media, I would be so relieved. Yes, but your business? But truly, I would. I lay awake at night and think about how I can continue to nurture relationships with the community, because really what I should have said earlier too is that about the line between community and the business is like, the question should always be, how is it serving the community? That's how you make the business decision. And if you have other hard business decisions to make, that
don't serve the community, then they shouldn't take priority. It will happen, but that should not be the priority. But I truly lay awake at night and try to dream up ways of maintaining and staying connected with people all over the world that I have built relationship with, because the relationship is the money, and I don't mean like dinero, I mean like the lifeblood of the community and the legacy, everything. And so I'm like, how can I maintain relationships if I'm not on Instagram? Because right now I'm not on Facebook, I'm not even gonna, just the others. I've never had a TikTok, which is crazy, so if you're following me there, it's not me. Yikes. And I do like Instagram because I like to have that connection, but I often dream of how can we do it without. And so, sorry, to answer the question, brass tacks. Like tactically, I think the email, but making a relationship out of it. So for over a decade, I've called my Sunday newsletter a love letter, and it is a love letter. It's not some flowery thing. It's if I can't sit down and write with love, I don't write it. And I'm here with my beautiful friend and colleague Michelle. She can attest. I have written this love letter on planes, trains, automobiles, cafes, in the back of vans, like always with love, and not really even focused on the what, but how am I sharing, how am I writing? And I think that's if I could show my cards a little bit, I'd say that's my treasure, like having that email list. So come on down, join the love letter. But that's because if social media were to go away today, I would have that connection, and it's really valuable. Yeah, the name of the game is database, not social media. But also respecting that, you know, if people are going to sign up and stay with you, then, you know, send them some love. Soy de la generación que creció sin redes sociales, que hizo un negocio sin redes sociales, que era una comunidad de 13 gimnasios sin redes sociales. Entonces, creo que lo importante es la comunidad, y las redes sociales son una consecuencia que ha permitido escalar la comunidad. Pero incluso desde el punto de vista de negocio, yo creo que los seres humanos estamos dándole la vuelta, y estas famosas redes sociales que prometían conectarnos y que hoy muchos vemos que nos desconectan, probablemente ya no sean la manera en la que queremos crear comunidad. Entonces, yo confío en que sí, y que cuando es una verdadera comunidad se va a encontrar en otros lados. Entonces, claro, es una gran manera de comunicar la manera en la que piensas las redes sociales, pero también un arma de dos filos, porque se nos olvida que quien está en un video es un ser humano que tiene malos días, que mucho de este contenido se produce desde el baño, o sea, que lo tomamos muy en serio y es como, ¿sabes? Y entonces creo y estoy convencida de que sí, y también como Adriene, a veces creo que llega un punto cuando haces contenido que incluso tienes esa esperanza. ¿Qué pasaría si hoy me levanto y cierro todo? Afortunadamente, quienes crecimos sin esto, es simplemente una parte de tú sigues siendo tú, y pues sí, eso. Qué bien. Ok. Efectivamente, un negocio serio no se construye con buena voluntad, ni con número de followers, ni con reposts. Se construye con práctica. En yoga, sostener una postura avanzada no es estética, es control. Es volver a alinearte una y otra vez. En fuerza, el músculo no responde al entusiasmo, responde a la sobrecarga, a la repetición y a la decisión de regresar después del fallo. Oh my God. Emprender es exactamente… Me sonó entrevista de entrenadora contratada. Ahorita te paso mis apuntes para que lo puedas decir después. Emprender es exactamente eso: sostener cuando pesa, aumentar la carga cuando toca crecer y volver al día siguiente, aunque muchas veces quieras correr y no precisamente para entrenar, Denisse Phit. Lo que hace que algo dure no son los likes, efectivamente, como tú decías. Es la capacidad de mantenerse bajo tensión y de, como dices tú, Mana, cumplirte a ti y a tu proyecto todos los días. Thank you so much. Ay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bárbara, por invitarnos a esta comadreada. Gracias por esta comunidad. Esto Sí, existiría con o sin redes. Muchas gracias.